Hello my dear students of grade 9. Today we are going to solve questions on reversible reactions, paper 1. Question number 1. Which reaction is reversible؟ مديلك 4 equations. هل كبر مع زنك سلفيت يديني كبر سلفيت بلس زنك، ولا الكبر اوكسايد بلس سلفوريك يديني كبر سلفيت بلس ووتر، ولا كبر اوكسايد بلس هيدروجين يديني كوبر بلس ووتر، ولا هيدريتد كوبر سلفيت لما عملت له هيتنج اداني كوبر سلفيت بلس ووتر. and this is the last one هو ال reversible reaction. hydrated copper sulfate by heating هيديني copper sulfate plus water. This is reversible reaction. Question number 2. Water was added to separate samples of anhydrous cobalt chloride and anhydrous copper sulfate. الانهيدرس كوبالت كلورايد ده لونه بلو، والانهيدرس كوبر سلفيت لونه وايت. اوكي، حطينا سامبل عليهم. Which row describes the color change that take place in this reaction؟ الكوبالت كلورايد هتحول من blue into pink. by adding water البلو اللي هو الانهيدرس كوبالت كلورايد بتحول لبينك، والانهيدرس كوبر سلفيت من وايت هتحول لايه؟ لبلو. so right answer will be بلو لبينك ومن وايت لبلو. yes B. question number 3. in which reaction is the color change from blue to white؟ هل heating hydrated cobalt chloride، ولا heating hydrated copper sulfate، ولا adding water to anhydrous cobalt chloride، ولا adding water to anhydrous copper sulfate؟ اللون بلو اللي هو الهيدريتد copper sulfate. hydrated copper sulfate هو ده اللي لونه بلو، فلما انا بعمل له heating بيتحول للون الوايت. so right answer will be B. Which of the following are tests for water? It turns anhydrous copper sulfate blue. هل لما بحط الووتر على الانهيدرس كوبر سلفيت ده بيتحول لبلو؟ yes، لان هو اصلا لونه وايت بلس ووتر هيديني بلو. It boils at 100 degrees Celsius. yes، برضو الووتر البويلينج بوينت بتاعها 100 degree. ولا التالتة it turns anhydrous cobalt chloride paper blue. هو الانهيدرس كوبالت كلورايد لونه ايه؟ لونه بلو. الانهيدرس لونه بلو في الكوبالت كلورايد، لما بحط عليه ووتر بيتحول لبينك، يبقى this is wrong. تمام؟ so the right answer will be 1 and 2 only اللي هي B. question number 5. equations for the effect of water on anhydrous cobalt chloride and anhydrous copper sulfate are showing. Which statement is not correct؟ هل both reactions can be reversed by changing condition؟ yes، لأن دي reversible reaction. احنا عايزين على فكرة اللي not correct. this is right statement. both reactions can be used as test for water. yes برضو. that's right. the color change observed when hydrated copper sulfate is heated is from blue to white. the color change hydrated copper sulfate لونه blue، لما انا بعمل له heating هيتحول ل white. this is right statement. color change observed when water is added to anhydrous cobalt chloride is from pink to blue. الانهيدرس ده لونه blue اصلا مش لونه pink. so this is wrong
statement، وبالتالي هي دي الانسر بتاعتنا، لان هو طالب مني which statement is not correct. يبقى which statement is not correct it will be D. which reaction is reversible؟ اسئله متكرره. هيكون مين برضو؟ الهيدريتد كوبر سلفيت heating كوبر سلفيت و water، هو ده reversible reaction. Okay, when green crystals of nickel sulfate are heated, water is given off and yellow solid remains. When water is added to yellow solid, the green color returns. Which process describes these changes؟ نفس الفكرة بالظبط، هي دي reversible reaction. Next question. Question number 9. Which row correctly matches the experiment and observation to the identity of the underlying substances؟ هنا هنبص على الفور choices بتاعتنا. بيقول لك blue crystals are heated، ال crystals turn white and the steam is given off. هل البلو crystals دي هي hydrated cobalt chloride؟ طبعا this is wrong، لأن ال hydrated cobalt chloride لونها أصلا pink، فدي كده wrong. Pink crystals are heated، the crystals turn blue and steam is given off. ال pink crystals دي هل هي ال anhydrous cobalt chloride؟ طبعا wrong، لأن ال anhydrous cobalt chloride لونها blue. Water is added to blue solid، the blue solid turns pink. هل ال blue solid ده هي ال hydrated copper sulfate؟ Water is added to blue solid، the blue solid turns pink. هل ال blue solid ده هو hydrated copper sulfate؟ هو ال hydrated copper sulfate لونه blue، بس أنا لما بعمله heating مش بيتحول ل pink، بيتحول ل white، so this is wrong. But the right answer water is added to white solid والwhite solid turns blue والwhite solid ده هو ال anhydrous copper sulfate which is the right answer D. Question 10. X is a white solid which dissolves in water to give a blue solution. What is X؟ هل ال X هو anhydrous cobalt chloride ولا anhydrous copper sulfate؟ Yes، هو الوايت سوليد ده هو ال anhydrous copper sulfate. سؤال متكرر كتير جدا، يبقى 10B. 11. Which color change is seen when hydrated cobalt chloride؟ قلنا hydrated cobalt chloride لونه pink is heated so that it become anhydrous cobalt chloride، هيكون من pink لايه؟ لblue، صح كده؟ يبقى 11C. When blue copper sulfate is heated, the white solid and water are formed. The white solid turns blue and gives out heat when water is added to it. Which term describes the blue copper sulfate and the reaction؟ البلو copper sulfate ده اقدر اوصفه اقول ايه؟ اكيد ده hydrated والreaction can be reversed، so 12 الرايت answer بتاعتها C. Question 13. Water is added to anhydrous copper sulfate، والanhydrous copper sulfate ده لونه white، وأول ما بحط عليه الووتر بيتحول إلى blue. What happens during the reaction؟ الكوبر sulfate turns blue and the solution get colder، ولا الكوبر sulfate turns blue and the solution get hotter؟ طبعا الرايت answer B، لأني ده exothermic reaction gives heat، يعني بيتحول لبلو وبيطلع معاه heat، so ال solution get hotter. Question 14. The reaction X shows a test for water. The reaction Y occurs in the blast furnace for extracting iron. So reaction X is not in reaction Y. The oxide CO2 is not. Which words correctly complete gaps 1 and 2؟ نبص على الكويشن الاولانيه. cobalt chloride plus water يديني hydrated cobalt chloride، وده reversible reaction، so A و B ما ينفعوش. C plus CO2 هديني CO، وده بيقول لك الاكسيد CO2 الكربون دايوكسيد is هنا حصل له اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ كان داخل معاه 2O وطلع معاه O واحده، يبقى حصل ريدكشن.
يبقى is reduced. يبقى right answer D. Question 15. In chemical reaction, blue compound X changed into white compound Y. Blue into white. Which statement describes this reaction? بدل من blue لوايت، البلو اللي هو hydrated copper sulfate بعمل له heating هيديني anhydrous copper sulfate. هيبقى right answer is B. 15B. Question 16. Two reactions are done. Hydrated cobalt chloride is heated. It changes color. Water is added to the product of the reaction 1. It becomes hotter. The original color is produced. Which types of reaction have occurred in reactions 1 and 2? هل endothermic ولا exothermic ولا neutralization ولا reversible؟ اوكي، لو بصينا على الرياكشن الاولاني اللي hydrated cobalt chloride is heated، بدل انا عملت له heating يبقى هو endothermic reaction، احتاج heat. بعدين water is added to the product of reaction 1 it becomes hotter، يعني هو gives heat. So ده exothermic reaction. طيب هل الرياكشن ده neutralization؟ لا. طب هل الرياكشنز دي reversible؟ Yes, this is right. يبقى endothermic و exothermic و reversible. So right answer will be C. Question 17. A student heats hydrated copper sulfate. The blue crystals change into white powder. How can the student reverse this reaction? هل add anhydrous copper sulfate to the white powder ولا add water to the white powder ولا cool the white powder ولا reheat the white powder؟ هو اصلا كان عنده hydrated copper sulfate، يعني هو اصلا جواه hydrated دي يعني جواه water، عمل له heating راح ل anhydrous copper sulfate. عشان نرجعه تاني هنعمل ايه؟ add water to the white powder. So this is a reversible reaction. 18. When solid hydrated cobalt chloride crystals are heated, they turn blue and steam is produced. Adding water to the blue crystals turns them pink. Which type of reaction has occurred؟ طبعا ده سؤال متكرر كتير جدا. Reversible reaction. Okay, this is the end of questions of reversible reaction. Thank you guys and see you next chapter inshallah.